Bismillah, here I am, Fitri Apis. Hi folks, how's life? Thanks so much for clicking this video. Well, in this first video, I'm gonna tell you 10 phrases or expressions that you can use instead of saying how are you. Jadi di video pertama ini, Beta mau share ke teman-teman semua 10 frase atau ungkapan yang teman-teman atau ketong semua bisa pakai ketika ketong mau tanya kabar selain ungkapan how are you. Biasanya ketong sering dengar orang kalau mau tanya kabar pasti pakai ungkapan how are you. Padahal ada banyak ungkapan lain yang bisa ketong pakai selain how are you. Actually, for the native speakers, when someone asks them how are you, sometimes it's equal to say hello, hi, and so on. Jadi kadang bagi orang bule kalau ketong bilang how are you itu sama dengan sekedar sapa dong hello, hi. I mean it's not really a question and it doesn't mean you actually need an answer. So, kira-kira ungkapan apa saja yang lebih keren yang ketong bisa pakai selain ungkapan how are you? Let's take a look. Ungkapan pertama yang ketong bisa pakai untuk ganti how are you adalah how's it going? How is it going? How's it going? Nah, ungkapan how's it going ini adalah ungkapan yang paling banyak orang bule pakai di bagian Australia dan Amerika. This is a phrase that is widely used in Australia and America and it's very informal. Untuk respon ungkapan ini, katong bisa bilang it's going pretty good, atau it's going alright, atau bisa juga it's going well, atau lebih seperti orang bule yang cuma jawab good, great, atau I'm great, atau oh I'm pretty good. Sebenarnya kalau untuk respon how's it going dengan I'm good atau I'm pretty good secara grammar masih kurang tepat. It isn't grammatically correct because we have to answer or respond to the question how's it going with the answer it is going bla bla bla. Karena kalau katong tanya dengan how's it going, katong juga harusnya jawab dengan it is going, bukan I am. But a lot of people just answer it with I'm good, I'm fine, and I'm great, so it's okay, no problem. For example, Hey Fit, how's it going? hey, it's going pretty good. Ungkapan kedua yang katong bisa pakai untuk ganti how are you adalah what's up or sup. What's up or sup. Sama halnya dengan how's it going, frase atau ungkapan what's up ini bagi sebagian orang dong pakai hanya untuk sekedar sapa hi atau hello. If somebody comes up to you and say hey what's up or hi sup, sometimes it's not really even a question. It is just a way of saying hi. But sometimes when someone asks you what's up, they literally mean how are you. It implies that they actually want to know what happened around you and they're looking for a quick simple answer like not much. Nah, selain sekedar untuk sapa hi atau hello, kalau ketong dengar orang bilang what's up, itu artinya mungkin dong juga betul-betul ingin tahu tentang katong pung kabar atau dong ingin tahu apa yang sudah terjadi di katong pung sekitar. Nah, kalau seandainya dong tanya seperti itu, dong cuma butuh jawaban yang singkat sederhana, yang jawaban yang cepat yang sederhana kayak deng not much. Anyway, you can answer this question however you want. For instance, I'm good, I'm all good, nothing, or maybe all is fine. But the most common way to answer this question is not much. Jadi untuk respon WhatsApp ini, ketong bisa jawab dengan ketong pun jawaban apa saja. Misalnya, I'm good, I'm all good, nothing, atau all is fine. Tapi jawaban yang paling umum yang orang paling banyak pakai sekitar 80-90% itu dong jawab dengan not much. For example, Hey, what's up? not much, you? Ungkapan ketiga yang katong bisa pakai untuk ganti how are you adalah what's popping or what's poppin'. What's popping or what's poppin'. What's popping is often colloquially shortened to what's poppin'. Poppin' has become a popular phrase to describe anything new, phrase, or happening, especially prominent in US black slang.
What's popping seringkali dong pakai di bahasa sehari-hari dengan what's poppin. Nah, poppin ini adalah frase yang paling populer sekali. Ketika orang tanya tentang what's poppin, artinya dong tanya tentang sesuatu yang baru, apa yang sedang terjadi, apa yang baru update gitu. Nah, istilah poppin ini paling menonjol sekali di bagian orang Amerika kulit hitam. Anyway, we can use this expression to anyone we know well. For example, someone we spend a lot of time with or people we see regularly. It's better to use this expression to our friends. Nah, ungkapan what's poppin ini katong bisa pakai untuk sapa katong pu teman atau mungkin orang yang katong suka kenal dengan baik. Misalnya orang yang biasa sama-sama dengan katong atau mungkin orang yang katong sering baku dapa. Alangkah lebih baik lagi kalau katong bisa pakai ungkapan ini hanya untuk katong pu teman-teman, karena ungkapan ini kedengaran lebih gaul, jadi kayaknya kurang sopan kalau katong pakai untuk sapa atau untuk tegur atau untuk tanya kabar orang yang lebih tua dari katong. When someone asks you, hey, what's poppin? You can answer it with not much, nothing much, or just the usual or whatever you want. But you have to remember that they just want to hear your quick, simple answer. For example, hey, what's poppin, man? Nothing much, thanks. Ungkapan berikutnya yang katong bisa pakai untuk ganti how are you adalah what's cracking or what's cracking. What's cracking atau what's cracking. Sama kayak dengan what's up dan what's poppin, what's cracking juga adalah istilah gaul yang dong pakai hanya untuk sekedar tanya kabar atau mungkin sapa hi atau hello. This is an informal way we used to say hi or how are you. You can respond to this phrase by communicating what you're actually doing or about to do, or the same thing you would answer to what's up, normally something like not much or nothing much. For example, hi man, what's poppin? Not much, yourself? The next expressions we can use instead of how are you is what's new with you. What's new with you? What's new with you means something like what's going on in your life recently or what have you been up to. When someone asks you what's new, they are often just trying to get to know you or are trying to escape a potentially awkward silence. Jadi kalau ada yang tanya what's new with you, berarti kayak dong tanya apa yang terjadi di katong pu hidup akhir-akhir ini, atau apa yang katong lakukan. Nah, ketika ada yang tanya atau bilang what's new, artinya dong cuma ingin tahu tentang katong, atau kadang dong cuma sekedar tanya biar sing canggung dengan katong. Untuk respon ungkapan ini, katong bisa bilang not too much, atau nothing, atau same old things. It all depends upon whether there are any events in your life that occur since you last communicated with that person. For example, hey man, what's new with you? Same old things, thanks. Ungkapan atau frase berikutnya yang bisa katong pakai untuk ganti how are you adalah how have you been? How have you been? Actually, this question is similar to how are you, but it's a little bit different because when we ask how are you, it means that we ask something right now. But when we ask how have you been, it means since we lost out that person. Frase atau ungkapan how have you been ini sedikit berbeda dengan how are you. Karena kalau katong tanya how are you, artinya katong tanya tentang kondisi lawan bicara pada saat sekarang. Tapi kalau katong tanya how have you been, katong tanya tentang kondisi dong sejak terakhir kali katong ketemu. So we can only use this phrase or question with someone we met in the past already. Jadi katong hanya bisa pakai ungkapan itu kalau katong pernah ketemu orang itu sebelumnya. But usually we cannot ask how have you been if we have seen someone recently. For example, if we seen them yesterday. Nah, jadi katong sih bisa pakai ungkapan ini kalau katong baru saja ketemu orang itu. Misalnya katong baru ketemu kemarin atau baru ketemu tadi. Ungkapan ini katong pakai ketika katong memang sudah lama sekali sih ketemu dong. We wouldn't ask them how have you been because it's for a longer time up here. So if that is your first time meeting someone, do not ask them with the question how have you been. Jadi kalau katong baru pertama kali ketemu dengan orang yang katong baru kenal, berarti katong sih bisa tanya dong kabar dengan bilang how have you been. To reply or respond this question how have you been, we can use I've been good thanks or I've never been better. Or we can also use a short answer like good, great, or not bad. Nah, untuk respon ungkapan ini, katong bisa jawab dengan I've been good, thanks, atau I've never been better. Atau bisa juga dengan jawaban pendek misalnya good, great, atau not bad. For example, How have you been? I've never been better, how about you? Frase berikutnya yang bisa katong pakai adalah how's life treating you atau how's life treating you. How's life treating you or how's life can be translated how is your life going. This is an informal phrase. When someone asks you how's life treating you, it means that they want to know how things are going generally.
We can use this question to anyone we know very well or to someone we are trying to get in touch after a long time or we haven't seen for an extended period. Nah, jadi kalau ada yang tanya how's life atau how's life treating you, bisa diartikan dong tanya tentang katong pung hidup itu bagaimana. Ungkapan ini katong bisa pakai untuk orang-orang yang katong suka kenal lebih dekat. Atau bisa juga untuk orang yang mungkin katong ingin supaya bisa tetap jalin hubungan dengan dong setelah sekian lama. Misalnya teman lama di sekolah atau sahabat yang paling lama sering ketemu. To reply this question, we can use a short answer like it's good, or not too bad, or it's fantastic, or it's great. Jadi untuk respon ungkapan tersebut, katong bisa jawab dengan it's good, not too bad, it's fantastic, atau bisa juga it's great. For example, hey, how's life? It's good, thanks yourself. Ungkapan berikutnya yang bisa katong pakai adalah how are you doing? How are you doing? How are you doing, or sometimes sounds like how are you doing, is a common casual greeting in American English, and it's not requiring a serious or honest answer. When someone asks you how are you doing, it's meant to inquire about how the person's day is going and how they feel about it. Jadi, how are you doing itu adalah sapaan santai yang umum dalam bahasa Inggris orang Amerika. Kadang dong ucap seperti how are you doing atau how are you doing. Dan kadang pertanyaan ini dong yang butuh jawaban yang serius dan jujur. Nah, ketika ada yang tanya how are you doing, ini dong maksud tanya tentang katong pung kondisi pada saat itu dan katong pung perasaan saat itu bagaimana. This question can be answered with the phrase I'm doing great or I'm doing well. Or we can just say not bad or not so good. Jadi katong bisa jawab pertanyaan ini dengan bilang I'm doing great atau I'm doing well, atau bisa juga katong bilang not bad atau not so good. For example, How are you doing? I'm doing well, thanks. The next expression that we can use instead of saying how are you is how are things going? How are things going? This is one of the informal greetings used for asking someone about their progress or their general situations. When someone asks you how are things going, it means that they ask about what's happening in your life. In fact, the question how are things going is actually asking about the person, not about the things. Nah, salah satu ungkapan atau frase non-formal atau slang formal yang bisa katong pakai untuk ganti ungkapan how are you adalah how are things going. Katong bisa pakai ungkapan ini untuk tanya tentang perkembangan kondisi seseorang. Jadi misalnya kalau ada yang tanya dengan how are things going, itu berarti dong ingin tahu apa yang terjadi dalam katong hidup. To respond this question, we can use things are going well, good, or great. For example, How are things going? things are going well. The last but not least, the expression we can use instead of saying how are you is how's your day going? How's your day going? This one can be used in both informal and formal settings. It doesn't require a long response, but it's a nice way to ask someone whether the entire day has been good or bad up to this point. Frase atau ungkapan ini katong bisa pakai secara formal ataupun non-formal. Katong bisa pakai ungkapan ini kalau katong mau bertanya tentang seseorang kondisi di sepanjang hari. Untuk respon ungkapan ini, katong bisa jawab dengan it's going well, atau bisa juga good, atau not so good, atau bisa juga could be better. Pokoknya apa saja tergantung katong pun kondisi. For example, How's your day going? it's going well, thanks. How's yours? Nah, itulah 10 ungkapan yang bisa katong pakai selain how are you. If you think those expressions are useful to you, don't forget to use it in your daily conversations. Thank you. Thanks for watching. Yang lagi belajar bahasa Inggris, jangan lupa mengingat aplikasi ini. Don't forget to subscribe and hit the bell. See you in the next video. Jazakumullah.